Then we engage to determine which is the listing side. Después vamos a hacer la prueba para determinar de qué lado tenemos el reflejo. Izquierda. Y lo tenemos del lado izquierdo. So now we're going to start with priority 2. We don't start with priority 1. Así es que ahora vamos a comenzar con la probabilidad 2, no con la probabilidad 1. Now, in the adjusting room, Muy bien, ahora en el cuarto de ajustes, there is no talking. no hay nada de hablar. If you're talking to your patient in the adjusting room, you're making a big mistake. Si ustedes están hablando con su paciente en el cuarto donde lo están ajustando, están cometiendo un gran error. So if there's no talking in the adjusting room, how am I going to get him to turn his head? Así es que si no hay nada de hablar en el cuarto del ajuste, ¿cómo es que voy a lograr que el paciente voltee su cabeza? I tell the patient on the first visit and they never forget. Le digo al paciente en su primera visita y nunca lo olvido. I tap the right foot twice, they turn their head to the right. Si toco tu pie 2 veces, entonces voltea tu cabeza hacia la derecha. If I tap the left foot twice, they'll turn it to the left. Y si hago el golpecito a la izquierda, una sola vez, por favor, voltea hacia la izquierda. I tap both feet twice. Si lo hago en los dos pies al mismo middle. tiempo, entonces la cabeza va al centro. This is also a pleasure for you. Y esto también es un placer para ustedes. Because you don't have to say, turn your head to the right, turn your head to the left, put it back in the middle 1,000 times a day. Y eso es porque no tienen que decir, voltea la cabeza a la derecha, voltea la cabeza a la izquierda, voltea la cabeza al centro otra vez, 1000 veces al día. Let's begin. Vamos a comenzar. Nada. Nada. So now we go to priority 1. Así que ahora vamos a la prioridad 1. And he's listed on the left, so I'm going to pressure test for correction a left lateral occiput. Así es que tenemos el listing del lado izquierdo, así es que voy a hacer la prueba de presión para Engage. en un occipital lateral izquierdo. And the legs got perfectly even. Muy bien, y las piernas se pusieron totalmente parejas. Now what do? I pressure test for ¿Qué es lo que hago ahora? Ahora, ¿dónde hago la prueba de presión? subluxation. Ahora lo hago hacia el favor de la subluxación. Remember, this is not a challenge, it's a pressure test. Recuerden que esto no es un reto, es una prueba de presión. So I'm barely touching the skin, I'm not pushing anything. Así es que apenas estoy tocando la piel, no estoy empujando nada. Now, the short leg got shorter than it was than it was to begin with. Ahora la pierna izquierda es más corta de lo que era al principio. So now I move on to what? What do I do now? Así es que ahora puedo avanzar aquí. ¿Qué es lo que hago ahora? No. ¿No? For correction and add torque. Can't do torque by itself. No. Por corrección y por torque. No se puede hacer el torque únicamente solo. So I pressure test for correction against the laterality and add torque. Así es que hago la prueba de presión para corrección en contra de la lateralidad y después agrego el torque. Now it's on the left side. Estaba del lado izquierdo. So which torque do I do first, right or left? ¿Cuál torque voy a hacer primero? ¿Derecho o izquierdo? Doesn't matter. Very good. Doesn't Muy matter. bien, ya. Because I have to do both. Muy bien, no importa lo que tengo que hacer ambos. So he has a left lateral occiput with right torque. Así es que tiene un occipital lateral hacia la izquierda con un torque izquierdo. So I'm going to set the instrument for right torque. Así es que voy a preparar el instrumento con un torque derecho. Lock and load. Muy bien, ya lo tengo cargado y listo.
Okay. Any questions so far? ¿Hay preguntas hasta ahora? Am I finished? ¿Ya terminé? Buscar la segunda. Why not? ¿Por qué no? I could stop. Ya podría parar, ¿sí? If this patient was a new patient Si este paciente fuera un paciente nuevo and very antalgic, y hubiera entrado caminando con posición antártica, or what we mean very acute, o si fuera muy bonito. not chronic, acute, Ok, que con algo agudo, I would stop. ya me hubiera detenido. You don't know that yet because you're not in practice. Ustedes no lo saben porque todavía no están en... You're going to learn that the hard way. Van a aprender eso más adelante. Because the patient, if he's acute, it's not easy to hold even one adjustment. Porque si el paciente viene en una situación aguda, no es fácil para el cuerpo soportar el ajuste. There's two kinds of chiropractors. Hay dos clases de quiroprácticos. There's the chiropractor Es el quiropráctico. and the chiropractoid. I don't know if you can translate that. Okay. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? The chiropractor who knows what not to do Es un quiropráctico que sabe qué es lo que no debe hacer. is going to have a good practice. Él va a tener una buena práctica. And the chiropractor who is not is certain what to do. They know what to do, but they don't know what not to do. Y el quiropráctico que sí sabe lo que debe hacer, pero no sabe qué es lo que no debe hacer, Will be soon driving a taxi. siempre va a estar manejando un pochito. So this patient is not acute, Así es que este paciente no es agudo, so we're going to continue. así es que vamos a continuar. What do? I start over again, right? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar todo de nuevo. But during the break, somebody asked me, Pero durante el descanso alguien me preguntó, do we start down here and go up, or do we start up here and go down? ¿empezamos de abajo para arriba o de arriba para abajo? So what I said yesterday is that's all the other techniques. Y lo que les dije ayer, esas son las otras técnicas. That's linear. Eso es lineal. Torque release is the first non-linear system. Y torque y release es el primer sistema que no es lineal. Based on a need for a differential diagnosis, Basado en la necesidad de un diagnóstico diferencial to find Waldo, para encontrar a Wally, to avoid adjusting the secondaries and tertiaries. para evitar estar ajustando las subluxaciones secundarias y terciarias. Knowing what not to do, El saber qué es lo que no debemos hacer is knowing that we're not going to adjust any secondaries or tertiaries. es saber que no vamos a estar ajustando ninguna secundaria o primaria o terciaria. Unfortunately, chiropractic has become like this. Desafortunadamente la quiropráctica se ha vuelto como esto. The chiropractors leave no bone unturned. They move all the bones. If they're insecure, they even move more bones. Los quiroprácticos no buscan la causa, mueven todos los huesos y si hay una inseguridad mueven aún más huesos. Okay. And real chiropractic Y la quiropráctica real realizes that the bone is not the subluxation. se da cuenta de que el hueso no es la subluxación. Remember from yesterday, the bone subluxates, but it's not the subluxation. Recuerdan que ayer les dije que el hueso se subluxa, pero no es la subluxación. So I clear the display, Así es que hago el despeje neurológico and I start over again with the CST. y empiezo de nuevo con el síndrome cervical. What did I do wrong? ¿Qué es lo que hice mal? I didn't determine the listing side. Well, 3 seconds. But No, es el reflejo. I didn't
I didn't, after I cleared the display, I didn't decide which is, yeah, I didn't do the reflex. Después de aclarar, no hice el reflejo. It's on the left. Now I Está del lado can izquierdo. turn the head. Nothing. Nada. So now I go back and I'm going to pressure test for a lateral occiput. Why? Didn't I already adjust it? Voy a hacer la prueba de presión de occipital lateral. ¿Por qué? No es que lo acabo de ajustar. I already adjusted it. Why do I have to go check it again? Porque si ya lo ajusté, lo tengo que checar otra vez. There are two reasons. Two reasons. Two. Hay dos razones. There's a new primary there. Maybe there's a new primary. What would be a new primary? How could it be a new primary? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que haya otro primario? You're almost correct. Estás casi correcto. Porque tenemos capas secundarias. Oh, it's a new layer, but Claro que es una nueva capa, pero También no pudo haber entendido el ajuste. it says in the right, maybe it didn't hold. exacto, tal vez el ajuste no se sostuvo. And many of you said, oh, it's a new layer, so it's a new left lateral occiput. Y muchos dirían que es una nueva capa y que es un nuevo occipital lateral. But the odds of that, that's almost impossible. Pero para ser honesto, eso es casi imposible. Except that Excepto for reason number 2. que sea por la razón número 2. What if he has a left lateral occiput ¿Qué tal si él tiene un occipital izquierdo lateral with left torque? con torque hacia la izquierda? Does that mean it didn't hold? Eso quiere decir que no se sostuvo. He had, just to remind you, I adjusted a left lateral occiput with right torque. Solamente para recordarles, ajusté un occipital lateral izquierdo con torque derecho. Next layer comes up, La siguiente capa sube, can have a left lateral occiput with left torque. podría ser el occipital lateral izquierdo, pero esta vez con torque a la izquierda. Is there any similarity between a left lateral occiput with right torque and a left lateral occiput with left torque? Do they share anything in common? Is there any relationship? ¿Hay alguna relación entre esas dos subluxaciones, entre el occipital con torque derecho y el occipital con torque izquierdo? No, 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 because it's not the bone. no. The subluxation is not the occiput. No, porque no es el hueso. La subluxación no es el occipital. The bone subluxates, El hueso se subluxa, but the subluxation is not the bone. pero la subluxación no es el hueso. The subluxation La subluxación is a 3 or 4 letter listing es un listing de 3 o de 4 letras in 3-dimensional space, en 3 espacios dimensionales, in an X, Y, and Z axis. en los axis de Y, Z o X. It's the listing, not the bone. Es un listing, no el hueso. And it's not the bone's listing either. Y tampoco es el listing del hueso. The subluxation is a neurological projection. La subluxación es una proyección neurológica. All communication in the 3rd dimension is tonal. Toda la comunicación en un espacio tridimensional se refiere es por tono. All communication. Toda la comunicación. To all the cells of the body, Cruza el cuerpo, or on television, o que vemos en televisión, or in the radio, o en la radio, or when I see with my eyes the communication of the information in the newspaper, o cuando veo con mis ojos la comunicación del periódico, or you're hearing him tell you things. o cuando me escuchan a mí decirles cosas. All communication is tonal in the 3rd dimension. There's no